หอมจังงั้นให้หอมอีกทีก็ร้านเนี้ยอร่อยสุดแล้วโดยเฉพาะเจ้าของร้านเจนอยากทำอาหารให้คนที่เจนรักอยากให้เขากินแล้วก็มีความสุขงั้นที่ลินได้งานนี้ ก็เพราะคนที่จะมาถ่ายนางแบบกำลังไปหน้าเซ็ตแล้วนะจ๊ะงั้นเปิดไฟเลยค่ะทำแบบนี้ทำไมลินเกียรติขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแค่กับลิน Episode 6 opens as if the calm they've been trying to build is suddenly pulled apart by a storm Lynn thought she'd already survived. ลินกลับมารอที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวลินตามไปไม่คุยกับพ่อหน่อยเหรอไม่ต้องห่วงลินหรอกค่ะ She returns home expecting nothing more than routine, only to be met with a heavy request from her mother. Forgive your father. คุณกลับไปเถอะค่ะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกจะให้เขาเข้ามาทำไมเขาหาจังหวะดีๆลินค่อยบอกแม่เรื่องงาน It's not a simple ask. It stirs up years of hurt Lynn has tried to bury, as much as she wants to move forward with her life. And with Jane, her family's expectations tighten around her like invisible hands, pulling her backward. แม่เป็นไงบ้างก็ร้องไห้มีคนโทรไปให้ถ่ายรูปเจนใครเป็นแบบลินก็ถ่ายสวยหมดแหละ It's the kind of moment that shakes a person, and Lynn, who finally found warmth and stability beside Jane, feels her world wobble just a little. For Jane, every day with Lynn has been a gift she never expected to get again. They rediscovered each other after years apart, and in the quiet corners of their shared life, something gentle and real began to grow. อยู่ใช่ไหมโอ้นี่เหรอของอร่อยที่เจนบอกขนมอะไรเนี่ยทำไมต้องปิดตาด้วยจับมือเจนนะเดี๋ยวเจนจะพาไป But Jane senses the shift the moment Lynn's expression slips, the moment she hears about Lynn's mother's plea. Jane is not dramatic about it. She doesn't fight or cry. Instead, it's in the way she watches Lynn, careful, worried, almost bracing herself. She tries to be strong, but a familiar fear creeps back in. What if Lynn leaves again? วันนั้นเจนถึงเรื่องไอติมกะทิก็ตอนเด็กๆพวกเราชอบกินไอติมรสช็อกโกแลตเจนเลยหยิบไม่ถึงหยิบถึงแค่รสกะทิขอบคุณนะเจนต่างหากต้องขอบคุณลินที่กลับมาหาเจนนะ She came home hoping for more tender evenings, small laughs, soft conversations. Instead, she finds herself wondering if their fragile happiness is about to crack open. ลินเป็นแรงบันดาลใจของเจนมาตลอดเจนอยากจะเปิดร้านอาหารที่ทำอาหารอร่อยมากๆเผื่อวันหนึ่งลินอยากมากินที่ร้านเจนจะได้เจอลินอีกครั้ง Inside Lynn, two worlds collide. One is the life she's begun to build with Jane, a life filled with comfort, safety, and the sense that she is finally allowed to just be. The other is her family, messy, flawed, and still holding a powerful claim on her heart. มันไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกลินกลัวแม่จะเสียใจ Her mother's request digs into old wounds. Lynn's emotions twist between resentment, guilt, and longing. She knows what it cost her for the first time she walked away from Jane, and the thought of hurting her again makes her chest tighten. Yet, how can she ignore her mother? How can she ignore the voice demanding she heal a broken bond with her father? It's a crossroads, and whichever direction she looks, there is pain. Episode 6 doesn't rush her choice. Instead, it lets us sit with Lynn's uncertainty, the kind that makes your stomach sink and your thoughts spin. By the closing moments of the episode, no definite answer has been reached. Nothing is fixed, nothing is promised, but something important remains. Lynn and Jane haven't let go. The episode paints their bond not as a fairy tale but as something real, something that must bend under pressure,
face old shadows, and learn how to stay standing. Their safe zone isn't gone, it's simply being tested. Lynn isn't ready to walk away from Jane. Jane isn't ready to give up on Lynn. And even though the road ahead looks uncertain, the tenderness between them suggests that whatever comes next, they'll face it together, or at least keep trying. Episode 6 becomes less about romance and more about the gravity of love, how it asks for patience, bravery, and the willingness to hold someone's hand, even when the path is unclear. Want more queer content? Then please subscribe and hit the notification bell.